Okay, so let us start with the brachial plexus. So, as I've already said it in the shorts, that brachium means arm and plexus means network. And as you can see, I have written that plexus enhances the root value or allows more innovation. Now, what is this ventral primary rami? That is, we will understand that better when we complete the vertebrae. So these are the vertebrae, which is the cervical and the thoracic vertebrae. So the contribution is from the ventral primary rami of C5 to T1. It may be prefixed, also postfixed, more contribution from C4 and more contribution from T2. So that's your basic intro. Now, what we need to learn is how to draw the brachial plexus, because immediately as we go for this basic introduction, second thing that we need to do is the diagram. Now, generally for the nerves, we use color yellow, and I'll use the same, just using a darker yellow part. Let's see if it works. Is it visible? It's visible. Fine. So first, you need to understand that it will have roots, trunk, division, and cords. ঠিক আছে, আমি ড্রয়িং করছি. So first of all, write C5, C6, C7, C8, T1. Now join these two. C5, C6, C7, leave it alone. Join C8, T1. Who are they? They are the roots. Roots, right? Now the trunk, upper, middle, lower. Do nothing but extend a little bit of it. তাহলে upper trunk, middle trunk, lower trunk. So trunk, upper, middle, middle, lower. ঠিক আছে? Then we have the divisions. এবার আবার কি করব? এই আপার ট্রাঙ্কটাকে এক্সটেন্ড করব, মিডল ট্রাঙ্কটাকে এক্সটেন্ড করব, লোয়ার ট্রাঙ্কটাকে এক্সটেন্ড করব. There would be contribution coming from the upper trunk and the middle trunk. মানে upper trunk নিচে কন্ট্রিবিউট করবে, মিডল ট্রাঙ্ক ওপরে কন্ট্রিবিউট করবে, and the lower trunk will again join here. So that was your division. Now finally we have the chords. So divisions, এবার আমরা দেখব হচ্ছে chord, which is lateral, posterior, medial, and the nomenclature of chords are based on the axillary artery. This artery we will discuss in the when we discuss further axillary artery. আমরা পড়ব, definitely পড়ব. তো হলো. So that is your chords. So I'm writing it down here. Chords. ঠিক আছে?
সো নাও ডিভাইড দিস অ্যাগেন, একটু ডিমার্কেশন দিলে বেটার, তাহলে বোঝা যাবে ভালো। তাহলে নাও দিস ইজ দ্য বেসিক পার্ট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আগে এই ডায়াগ্রামটা, আগে আমি বেসিকটা দেখলাম কী করে জয়েন্ট করছি। এবার লেটস গো ফর, না আই হ্যাভ নট মার্কড ইট, দিস ইজ দি ল্যাটারাল, একটু ছোটো করে মার্ক করছি কারণ এখান দিয়ে কয়েকটা নার্ভ বেরোবে। posterior and medial, হলো, দ্যাটস ইট। এইটুকু ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফার্স্ট। এবার আমি একটা একটা করে মার্ক করব আর আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে কী হচ্ছে, ঠিক আছে? সো লেটস ট্রাই অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড। কালারটা একটু অন্যরকম করলাম যাতে বুঝতে একটু সুবিধা হয়। এই একটা ব্রাঞ্চ হলো C5 থেকে, C5, C6, C7কে নিয়ে একটা ব্রাঞ্চ আসবে। So this is 1 and this is 2. I'll tell the name, but just first try to understand. এবার upper trunk থেকে দুটো, that is number 3 and number 4. Number 3 and number 4. ঠিক আছে, video I think might lag a bit, but I'm trying my best so that it doesn't lag. Even if it lags, I feel that you would be able to at least understand how to draw. Brachial plexus drawing is not tough. It's not that tough. It's easy. ঠিক আছে, it's easy. এবার আমি as I've already shown you this one, that is এটা নিচে, এটা উপরে, এটা উপরে, ঠিক আছে? এবার এই একটা, ঠিক আছে, আর এই একটা, এটা হচ্ছে মার্কিং দিস ইজ 5, মার্কিং দিস ইজ 6 বলবো। এই একটা একটা নাম আমি বলে দেবো, এটা করলেই উই আর ডান অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে? এবার এই গেলাম, এইখান থেকে একটা, সরি, এখান থেকে একটা, আর এখান থেকে একটা, আর এখান থেকে তিনটে, ঠিক আছে? I hope I'm okay with this. এবার তাহলে আবার মার্ক করছি 7, 7 দেখা যাচ্ছে, 8, 9, 10, 11। এবার লাস্টে আমরা মিডিয়ালটা করব। এখানে আমরা 1, 2, 3, 4। এবার ল্যাটারাল আর মিডিয়ালকে আমরা একসাথে করব, trying to make it clean, though my drawing is not that clean. তো এবার আমি এটাকে ফাইনালি মার্ক করছি 12, 13, 14, 15, 16, এটা হাইলাইট করছি
পরে বোঝাচ্ছি কেন হাইলাইট করলাম, নট রিয়েলি নাও। সো আগে হাইলাইটটা করি, হলুদ দিয়ে হাইলাইটটা আশা করি বোঝা যাবে। Let me use a different color and make this a little pink lighter color is better. তাহলে হাইলাইট করব, তারপরে বলবো কেন হাইলাইটটা করলাম, ঠিক আছে? পরে I'll tell it to you later. ঠিক আছে, আর এদেরকে একটু আমি আলাদা করে দিই। এটা হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। এই হবে আমার ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসের ডায়াগ্রাম। পরীক্ষায় এত টাইম ওরা দেবে না, কিন্তু I must try to make the diagram। যখন নার্ভ দিয়েছে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে হলুদ দিয়ে, if I have a yellow pen বা কালার পেন দিয়ে করার। তো দ্যাট ইজ হাউ। এই স্ট্রেট লাইন না হলেও চলবে, বিকজ ইউ আর ড্রয়িং ইট উইথ এ পেন্সিল। আমার কাছে এখানে ফিচার্স আছে, আমি এটা করে দিচ্ছি ডেফিনেটলি, কিন্তু স্ট্রেট লাইন না হলেও এই তাহলে বোঝা যাচ্ছে এইটা আমার ডায়াগ্রাম। একটু বড় করে দিই, নিয়ে আমি লেবেলিংগুলো শেষ করলেই আমার ব্রেকিয়াল, সরি, let me enlarge it, আমার ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস হয়ে যাবে। ঠিক আছে, প্রায় অনেকটাই বড় করেছি। So it's looking like a giant right now. So that's your brachial plexus. That is the entire nerve supply which is taking place in your upper limb. Upper limb এ যা যা nerve supply আছে সেটা কিন্তু এখান থেকেই আসছে। ঠিক আছে, এই যে আমরা দেখলাম কি কি আছে, তাহলে roots, trunks, divisions and cords. And then you have the roots. I have written down the roots. I have simplified and drawing একটা pictorial representation. And then all the branches আমি বার করেছি। ঠিক আছে, এবার ব্রাঞ্চেসের নামগুলো লিখছি। So I'm turning the next page on. And the nomenclature of the cords, it's based on the axillary artery. Axillary artery যখন পড়বো তখন আরও ডিটেইলসে বোঝা যাবে। চলো তাহলে রুটসের থেকে যে 1 আর 2 নম্বরটা যেটা বেরিয়েছে, যে 1 and 2, এই যে সরি this 1 and 2, ওই দুটোর নাম হচ্ছে, first try to understand the name, I'm writing it down, dorsal scapular nerve, and the second one is the long thoracic nerve or the nerve of Bell. Dorsal scapular nerve is going to supply 3 muscles, which is levator scapulae, rhomboidus minor, rhomboidus major. Long thoracic nerve দেবে serratus anterior। ঠিক আছে, তাহলে লিখে ফেলি এটা। So mention it down here, যে 1 নম্বরটা কি, what is number 1? Number 1 is, writing it down, number 1, dorsal scapular nerve। তাহলে রুট ভ্যালু আমাদের কি হবে? রুট ভ্যালু is C5, supplies কোন মাসেল বললাম? I say the levator, mind the spelling, scapulae,
rhomboidus minor and rhomboidus major. আর সেকেন্ডটা শুধু serratus anterior কে দেবে, which is your long thoracic nerve. আরেকটা নার্ভ হচ্ছে nerve of Bell, supplies serratus anterior. হলো, তাহলে 1 and 2 ডান। থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ এই যে থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ suprascapular nerve to supraspinatus and infraspinatus, nerve to subclavius, the subclavius muscle. তাহলে থার্ড suprascapular nerve supplies serratus, supraspinatus and infraspinatus. Number 4 was nerve to subclavius. বোঝাই যাচ্ছে? Supplies subclavius muscle. Hand-eye coordinationটা হচ্ছে না because I'm writing and doing it on my own. Anyways, from the next video the quality would be better because my cameraman is not there. So এবার কর্ডস থেকে আমি যেটা বলবো, ডিভিশনসে there is no branch from the division. কর্ডসে আমি একটা ফ্লো চার্ট বানাবো, একটা বক্স মতন বানাবো. ফার্স্ট I'm going to go for the mnemonic and then what will I do is I'll make this beautiful box. এই বক্সটা পড়লে আমার কর্ডসের সব কটা মোটামুটি মনে থাকবে. So let's make this mnemonic. mnemonic এটা mnemonic LML ulnar and M4U. এটা কি? এগুলো হচ্ছে সব ল্যাটারাল পস্টেরিয়র মিডিয়াল কর্ডসের ব্রাঞ্চের যে ব্রাঞ্চগুলোর নাম হবে তাদের ইনিশিয়ালসটা দিয়ে একটা mnemonic বানালাম, ঠিক আছে? ল্যাটারাল posterior medial. এবার এটাকে একটা সাইড করছি, ছোট করছি, ঠিক আছে? You can simply remember this or if you have your own brains তাহলে তো কোনো অসুবিধাই নেই. ওকে, তাহলে ফার্স্ট আমরা বলবো কি কর্ডস, nerves supply Now that's how you even present your answer during the exam, ঠিক আছে? কারণ teachers prefer flowchart boxes more than traditional writing. So I think I'm already extending
ফাইন। তাহলে কজের মধ্যে আমি ফার্স্টে যেটা বললাম ল্যাটারালের আছে হচ্ছে LML, ঠিক আছে, LML। কজ চলে যাচ্ছি ল্যাটারালে আমাদের আছে হচ্ছে LML, ঠিক আছে। সো দ্যাটস ইয়োর lateral pectoral musculocutaneous lateral root of median nerve. Lateral pectoral musculocutaneous lateral root of the pectoral nerve.